Hey, how's it going, Jesus? Hola, ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo. Everything's going well, very calm. Awesome. Jesus, last time out, you lost a very close split decision against Mr. Braga. This time out, you're facing last year's champ. What is your game plan for this fight, given that you may indeed need a big finish to stay alive in the tournament? En tu última pelea peleaste a una decisión contra Gabriel Braga. Esta pelea tienes el último campeón. ¿Cuál es tu estrategia en esta pelea sabiendo que necesitas puntos para llegar al próximo nivel de la competición? Sí, estoy consciente que tengo que salirnos de primer round, pero no estoy pensando en eso. Estoy pensando en como salir a pelear el jueves y simplemente hacer mi trabajo el jueves, salir con la mano en alto, sea en el primer round, en el segundo o en el tercero, pero voy a salir a terminar esa pelea. Yeah, I do know that that first round finish would get me 6 points and put me in a better position to make the playoffs. But I'm going for the finish, whether it comes in the first, second, or third round. I'm just looking to finish the fight regardless. And last question for me. How was your training adjusted, if at all, to face a guy like Brendan who uses his cardio as a weapon? ¿Y cómo cambiaste tu training camp esta vez para tu rival Brendan, sabiendo que él tiene el cardio muy bien? Sé que es un peleador duro, ¿no? Yo también soy un peleador duro, he entrenado fuerte. En verdad no ha habido muchos cambios. Estoy listo para cualquier tipo de pelea, sea en grappling, sea en el striking. Estoy preparado, siempre estoy listo. Yeah, he's a great fighter. I'm a great fighter. I know that he's going to come prepared, and it doesn't matter where the fight goes. It could be standing, it could be on the ground, and I'm going to give it my all. Thank you so much, Jesus. Good luck this weekend. Anik. Jesus, Anik Subramanian, Fightbook MMA. Nice to meet you. You're fighting the defending champion. Do you feel more or less pressure being considered the underdog and fighting against him? Estás peleando contra el último campeón de la división. ¿Sientes más pressure contra peleando a alguien como que fue campeón antes? ¿O si tienes más pressure o menos? No, en verdad no me interesa que sea el campeón del año pasado, sea quien sea. Yo voy a salir a ganar el jueves a ver mi trabajo y a quien me pongan al frente voy a salir a ganar. Yeah, I mean, just because he's the former champion doesn't really mean anything to me. Whoever you put in front of me, I'm just going to always go in there and try my best to win. Mm-hmm. And one more question from me. Are you excited about being the main event? ¿Y cómo te sientes de ser la pelea estelar? Estoy contento, ¿no? Feliz con el PFL que me hayan tomado en cuenta para hacer la pelea estelar y nada, vamos a demostrar el nivel que tiene Perú, ¿no? Ese día. I'm very happy that PFL put the confidence in me to, be in the main event spot, and I'm going to put on a show and showcase for the world, for Peru. Awesome. Thank you and good luck. Gracias y buena suerte. Patrick. Patrick, you out there? Okay, let's go to Euro. Jesus, you just said how important it is to showcase the world, your talent for Peru. What's it like seeing all this talent come up from Peru, and how happy does that make you? Ahorita nos contaste que quieres poner un show para el país de Perú. ¿Cómo se siente viendo todo el talento que está saliendo del país? En el Perú hay muchos años, ¿no? de MMA y lo van a conocer ahora. Es un trabajo de que viene de años y el jueves se va a ver reflejado, no solamente en mí, sino hay mucha historia en el Perú. So the fight game in Peru has been developing for a while now, and there's a lot of up and coming talent, and I think this Thursday night you're going to see the best. Thank you. Jay Christian. Jesus Muro Pinedo, ¿qué pasó? What's up, man? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hey, brother, how are you? Everything's well over here. Muy bien. I'm doing all right. Jay Christian Gary Focus Fights. I'm gonna try and be bilingual about these questions. First off, primero uno, considering your last fight was the first time in the PFL coming from the UFC, what came to mind when you stepped into the PFL Smart Cage for the first time? Teniendo en cuenta que su última pelea
fue su primera pelea en la PFL que le vino a la mente cuando entró a la Smart Cage de PFL por primera vez? Entonces, la última pelea tuya fue la primera aquí, tu debut en PFL. ¿Y cómo te sentiste entrando por primera vez a la jaula de la Smart Cage? Me sentí contento, ¿no? Con adrenalina y listo, como siempre, estoy preparado para dar un gran show y lo mismo se va a ver el jueves. Simplemente vengo, hago mi trabajo y eso es todo, ¿no? I was super happy, to get that adrenaline rush stepping into the cage, and I'm excited to get back in there this Thursday and do the job that I have to do. Okay, bien. Tu próximo oponente en la actual campeón mundial, Brendan Logan. Your next opponent is the current world champion. ¿Alguien pensamiento sobre él? Any thoughts about him? ¿Qué pensamientos tienes de Brendan, el último campeón? En verdad, sé qué va a ser en la pelea, ya todo el mundo lo sabe, pero él no sabe lo que yo voy a hacer. Así que yo voy a salir con la mano en alto ese día, voy a salir a ganar. Sé que no soy el favorito, pero la gente se va a dar una gran sorpresa ese día. He knows my game plan. I know his game plan. I'm going to do everything I can to come out with my hand raised, and we're going to put on a show for the world. Okay, bien. Final question. Si ganaras el campeonato de dólares millones a finale, if you were to win the $1 million championship at the end, what would you hope people would get about your journey? ¿Qué esperarías que a gente o tu brillo tu viaje? Si tú ganarías el campeonato este año, al fin del año, ¿qué es algo de tu vida que tú querías que todos sabrían de ti? Yo voy a ganar, yo venía a ganar ese premio, ¿no? Al final del año lo que quisiera que sabrían es todo el esfuerzo que le he metido siempre, ¿no? Siempre hay altos y bajos y simplemente que se puede lograr todo cuando te dedicas y cuando en verdad te lo propones, ¿no? Todo está en la mente. I'm going to win the $1 million. I'm going to be the champion, at the end of the year. If I were to win the $1 million and, the world title at the end of the year, something I'd really like people to know about me is that life has like your ups and your downs, but it's all about hard work and determination. And if you just have a strong head game, anything is possible. Okay, fantástico. Muchas gracias, Mudo. Good luck. Buena suerte y jueves. Muchas gracias, igual. Thank you. No problem. Patrick, are you there? Can you hear me now? Yes. Okay, perfect. I just got one question for you, man. With Kane coming back to the gym, and I know you've been training out at the Pitbull Martial Arts Center, have you been splitting camp for this one? And how big of a part has Kane had in your camps for this fight? ¿Está hablando de Kane, un training partner tuyo que regresó del campamento? ¿Cómo? Kane, could you repeat that? Do you have a full name, Kane? Patrick? Sorry. I noticed on your Instagram you've been training a little bit with Cain Velasquez over at AKA, but I've also noticed you've been training at the Pitbull Martial Arts Center. Have you been splitting your camp between the two, or have you been primarily at the Pitbull Martial Arts Center? Que estuviste en tu Instagram, subiste una foto con Cain Velázquez y estabas entrenando con él. ¿Has cambiado tu entrenamiento parte en Perú en Pitbull Martial Arts y parte en AKA? ¿O cómo ha sido este campamento? Este campamento lo hice todo en Lima, ¿no? En Pitbull Martial Arts. Me preparé ahí en Lima, muy contento. Allá en AKA, muy buen nivel, muy bueno todo, ¿no? Pero decidí hacer mi campamento allá en Lima, en Perú. Para un tema más por el tiempo, un poco tiempo, 2 meses es muy poco, ¿no? Más la recuperación, que siempre sales con alguna lesión de la pelea. No llegaba mucho el tiempo, no era muy largo y más que todo preparar el físico, ¿no? Para estar fuertes para la pelea y la estrategia y con seguimiento con mi entrenador Iván. Yes, so this training camp, I actually did it all in Lima, Peru. After, the first PFL fight or any fight, you're always going to have injuries or you're not going to be 100%. So you need to give a little bit of time to recover from, your last. Ahorita te digo, ya regresó. Se fue la onda, pero ya la tengo. Who were we just on? We were Patrick, I think. No, it was Patrick for
Patrick. Okay, you were finishing Yep. this question. So Okay. last question was about training, and he did his whole camp in Lima, Peru. I think the photo he had with Cain Velasquez was from his first PFL fight. It was just he stopped by AKA. Okay, thank you. All right. Anyone else?